ta'uun gimbii Wallaggaatti tajaajileera. Dandeettiin fi cichoomni inni qabu qalbii mishineerota waan hawwateef bara 1969tti carraa barumsaa argatee dachiif galaana qaxxaamuree Awustiraaliyaatti imalee digirii isaa kan duraa bara 1972 Abunda Kolleejjii irraa fudhate. Itti aansuun eeguun inni barumsaaf qabu gara Ameerikaa isa geesse. Bara 1974 Hamdeessaa Yuunivarsiitii irraa digirii lammaffaa, bara 1981 Michigan State University irraa PhD fudhateera. Profeesar Hamdeessaan barumsa isaa keessatti barruulee inni maxxanse irraa waa'ee haqaa nageenyaa irratti xiyyeeffannaa guddaa akka qabu agarsiiseera. Aadaanii fi duudhaan akka eegametti waldhabbiin hayyummaan akka hiikamuu danda'u qorannoo agarsiiseera. Profeesar Hamdeessaan Ameerikaa kaabaa keessatti George Mason University, Nova Southern University, University of Winnipeg fi University of Manitoba waggoota 40 olii fi sadarkaa olaanaan tajaajileera. Profeesar Hamdeessaan barsiisaa qofaa osoo hin taane mirga dhala namaatiif nama dhaabbatu ture. Koongireesii fi Steet Dipaartimentii mootummaa Ameerikaa irraa gaanfa Afrikaa ilaalchisee nama hayyummaan isaa barbaadamu ture. Profeesar Hamdeessaan Oromoon uf ganuu yookaan eenyummaa irratti fe'ame fudhachuun osoo hin taane tokkummaan dhaabachuun hawwii ofii akka ofii fedhetti gonfachuu danda'a jedhee barsiisaa ture. Bara 1983 koree dhimma baqattoota Oromoo hordofu hundeessee itti aansuunis dhaabbilee 20 qindoominaan baqataaf dhaabbatan keessatti miseensa boordii olaanaa ta'ee hojjeteera. Yeroo kanatti ture dhiibbaa isaan taasisanii murteen mirgaa baqattootaa bara 1986 jedhamee beekamu Pireezidaanti Roonaald Reeganiin kan mallatteeffame. Profeesar Hamdeessaan barruulee 41 ol ta'an kan maxxanse yoo ta'u, bara 1986 OSA hundeessuu keessatti qooda guddaa fudhachuun waggaa 5 pireezidaantii ta'ee tajaajileera. Konfiraansii nagayaa bara 1991 Londanitti adeemsifame irratti gahee guddaa taphateera. Bara 2001 hanga 2004 waldhabbii adda bilisummaa keessa ture hiikuu fi geggeessaa shanacha jaarsummaa ta'ee tattaaffii guddaa taasiseera. Profeesar Hamdeessaa Tsoo uduunurraa hin fooyyamini akkana ta'e gabaabumatti. Fiigicha kiyya fiigeera, wal'aansoo gahee ba'eera, saba kiyyaa fi waadaa gala eegeera. Ilmi namaa akka jiraatuu fi akka dagaagu waaqa amaladheera. Firii bu'aa bayii kiyyaa baay'inaan argeera. Kanaafuu yeroo hinnaa gahe waan qabu hundaa kennuu kiyya beekaa nagayaan boqadha. Profeesar Hamdeessaan dhukkubsatee osoo yaadamu Sadaasaa 22 bara 2025 addunyaa kanarraa du'aan fudhate. Profeesar Hamdeessaan hayyuu keenya, beekaa keenya, goota keenya. Maatiif hawaasa Oromoo hundumaa Waaqayyo jajjabinnaan kenna. Profeesar Hamdeessaa nagayaan boqadha. We have a special guest among us, the mayor of this city, Brooklyn Park,
Mayor Oris Winston, akkuma beektanii hawaasni keenya kan Misootaa kuni urgeen jiru kanatti sirri ijaarameera. And it's an honor to have him among us and give him a moment to deliver a comment. Well, first, I want to extend my condolences officially from the city of Brooklyn Park. The Oromo community is incredibly important to us. So we extend our condolences and grieve with you when you lose this type of giant. It's not easy for a community to deal with. I know that Professor Tusuu is incredibly important to you in terms of just in my meetings with the Oromo community and dealing with leadership. Education is something that has been extremely valued within the community. I know people pursue it, people value it. When people put together their plans or even movements within the community or back home with many of the struggles that you're dealing with, there's often an academic component that's part of that. And so I know Professor Tusuu is a large part of that in terms of speaking for refugees and immigrants who are continuing to free violence and seek dignity in new lands. I know that that is something that he would continue to ask folks to fight for. And I think even in the environment that we live within, not within our country, we know that he has laid the groundwork in terms of talking about the importance of immigrant communities, how to deal with issues within immigrant communities, but also how that extends overseas in terms of creating that unity that people are looking for. He would also say to continue to uphold the unity and self-determination of the Oromo people, fostering that understanding and reconciliation. And then again, I know Tanaga's research was in terms of how to channel indigenous approaches to conflict resolution. And I think even within the United States, that gets lost quite a bit. Our own indigenous voices get lost. I think he made a good case for us valuing that here. But also, again, when we talk about overseas and when people come in with their perspective, or the majority who comes in with their perspective, understanding that those indigenous voices have a wisdom and an understanding that goes back long before whatever current regime is in office. So I think when you lose a giant that has that understanding of the world, that nuance and that wisdom, it is a time to grieve, aside from just the grief of losing someone that the community loved and knew. And I think, someone said it earlier, you're not here by accident. This is not an accident. And you don't move in terms of academics, in terms of your influence within the community, in terms of your importance to our city of Brooklyn Park. You don't move that way by accident. There were those who came before who laid a particular groundwork. I have that within my own community. So I understand when one of those folks leaves, sometimes the younger generation doesn't understand that. But I would say, hold on to that. It's incredibly important. We don't fully understand your loss because it's not us. But we do extend our condolences, and whatever we can do as a city, let us know. Thank you. Thank you, Mayor Boris. Yes, you do. Come on. Come on. Okay, Deepa Managada. Just to introduce our next speaker who is amongst us, Honorable Representative Hulda Ansley, who represents this area. She is the first Kenyan American to represent this area in the state of Minnesota. In honor of all of us, she is amongst us, and we give the time for Representative Hulda to say a few words. Good afternoon. Good afternoon once again. Thank you so much, my brother Tashiri. So good to see you, Mayor Alice, and to all of you. My name is Hulda Mamani Hiltsley, and I have the great pleasure of
representing this district, Senate District 38A in the state legislature. And so I want to give a brief remark on behalf of not only this community, but also as an African immigrant to this country. And as you said, as the first Kenyan to be elected into the Minnesota legislature. So my deepest condolences to you all, the Oromo community, the Ethiopian community, for the profound loss of Professor Tusuu. His life, from my understanding and from my research, was a powerful testimony of scholarship, advocacy, and unwavering support for his people, you, all of you. He combined academic work with lifelong political and cultural advocacy. I think that's one of the things that I really admired when I was researching his life. And he combined academic work with lifelong political, cultural advocacy, becoming one of the key intellectual voices in modern Oromo national movement. Throughout his legacy, he challenged injustice, preserved identity, and he inspired generations to rise up with dignity and love and purpose for the culture and the people. In the moment of sorrow, we grieve together, not only as a community, but also as a people. And we must also stand together. So let us surround his family with love. So my condolences to the family, our elders with care, and our youth with guidance and hope. And let this be also, and also let this be a call to us as Africans to follow his example, to lead with courage, to serve with integrity, to protect our culture, and to serve boldly, stand for justice wherever we are. And the greatest way we can honor him is through action, by showing up for one another, strengthening our communities. And I hope as you continue to celebrate his legacy, may you remember that his legacy is rooted in what we do next as a people. What are we doing for our young people? Making sure that they understand, even though we're so far away from our homelands in the continent of Africa, that they too have a say in how our cultures, our language, our traditions continues. So I honor him today, and I also say my condolences to you all. Thank you so much. Thank you both for your wonderful comments. And we appreciate your presence and as to what we're trying to accomplish today. Next, I'll go to our scholars. These are the people Professor Hamdeessaa spoke of, his friends, his comrades, the pioneers of Oromo and Oromuma in the diaspora. Can assure you they can talk about Professor Hamdeessaa the whole day, but life and time does not afford us that, and I give them 10 minutes each to deliver the most important thing that the one has to must teach us, educate us about Professor Hamdeessaa. I'll start with Professor Abraham Moses. Hamdeessaa fi waggaa 40 wal beekna mucaan
nanti. Waggaan lama biyya kana tureeti osaa konferansii dhufeen osaan ta'e ona Union of Oromos North America kan jedhamu. Dhufeenni nama dheeraa nama dhageen beeknee waa'ee konferansii gidduutti ta'e gara baay'ee komitii executive committee fi electoral board gidduutti ta'eeti haasaa araarsuuf. Akkaataan itti haasa'u manguddoo biyya keessaati. Taa'anii immoo haasa'anii akka itti haasa'an. Akka itti immoo mammaaka. Teorii mooderni immoo fideetu haasa'a. Bora ta'een maal akkamitti immoo akka itti haasa'anii taa'ee. Bora Wanda itu negara itu saya di negara itu tadi, dan sama mengawal masalah itu kita kembali ke ini mana. Dan Buddha akibat katakan nanti waktu berguna jadi naik masuk ke badan. Buddha naik ketika bertanya jalan, berbeda. Sesuatu never ada. Atau menurut nanti Sejak beberapa hari mari ini, di Bangladesh ini, atau benar, bola gare saat ini jalan saat ini bola. Aku ini berada mari kita Bangladesh, Bangladesh ini orang dulu tidak Sudan kan tidak, Kenya kan tidak pun. Nakon saya tidak tenaga karena mohon melihat maka itu karena umat. Jadi puni Yoruba ni kan. Biar awal korang nak kan. Dan lagi tokofa pakai saya dia kan tapi dan dari kampanye hujan jerak kebijakan. Kalau hujan jerak. Nama kamu, amal jadi punya kuliah di mana? Biar mereka ni kita orang Papua lagi. Nama mereka, pulang kawan. Banyak dari paling mereka. Atam bola, kan jadi ada di mana? Kulah orang sendiri. Tapi, akak di nama kita orang di rumah berpada. Orang komunis organisasi sih kan ya di Arge asisi nabi kerjaan jeru turun itu bila orang ini shalile utari dan itu semua berjalan. Sudah apa? Akan sampai lagi jadi komite lagi. Tak ada cuci dia. Yang musa pun betul pun itu ya. Nanti itu dia ada nabi berjalan mereka kita tahu. 1982 Durante il periodo in casa e il Miras. Bianchi. Nato con giù. Ok. Allora, già da te di vita di Hamdeessaa akka biyya kan dhuftanis kontribuushinii guddaa qaba jechuudha. Dhuftanii immoo akka wantanii koominitii keessattis immoo galtanii koominitiin Oromoo yommuu isin dhuftanii ofitti isin qabee isin gargaara akka isin biyya bartanii gochuudhattis Profeesar Hamdeessaan jireenya keessan keessatti daayirektirii kontribuushinii qabaa. Profeesar Hamdeessaan dafii yaada fogaan fuulduratti praktikaa jiraatee yaadamu. Kompiitara guddinaalee waa'ee Oromoo kompiitara guddinaa biyyasaa amma uumaan keessatti gahee ani yommuu waa'ee hojii Oromoo kana haasa'u yommuu Isteet Dippaartimentii jedhamu yommuu dadhabaa kana dhaqu maayilli Oromoo kun buna gidduutti kaa'anii
Beekan. Lammaffaa immoo keessaa warri politikaa kunii yommuu itti Oromoo jechuu waa'ee keessan dhageenyeeru naan jedhu. Warri waa'ee keenya haala isaanitti immoo eenyu amashaadhaa jedhu. Oromoon kunii bineensi aadaa kan qabu. Walgaanii jechisiis danda'u. Kana gara kan qabanii mayyuu kan waa gochuun nama sodaachaa jiranii waa'ee keessa haasa'u nutti madinii naan jedhu lakkee qabati. Oromoon nama aadaa qabu, duudhaa aadaa qabu, safuu qabu. Kan biyya keenya kan dhufeen warra kan jedhee fi ittiin malee nuti biyya isaanii qabnee waan dhaabbanni qabnu. Saba dhugaatii beekaa kan barbaachisa jedhee tokko nutti guutti ka'ee. Achirraatti amma zariin Itoophiyaa, limbi fiskaala Itoophiyaa kan inni jedhee yeroo hundumaa mo'aasuu akka itti barsiisutti ka'e jechuudha. Waa'ee Hamdeessaa haasa'amee dafee waan inni nama tokko yaadeen waan inni koominitiin dhaabbateera gaafa baqataan dhufeeraa wadamaa jechuutti ka'ee. Oromoo sekolah dia sendiri abang dan juga jadi semua ya dalam kelas. Jadi nak cara ani Yerusalem University kalau tu mana sebenarnya wajar enam kalau kawai itu tu. Boda sekolah itu mina wajib dirani berbat kerja kuyat dengan durasi. Ini mau tanya, Profesor Mahmud Asal Jenama. Minit ng tukod-tukod ka sa pinga ko na yan na yung nagkablayan na Professor Mahmud di magkasabay. For what yung magkasabay tayo ito? Kailangan ko na kasi mabag siya kanabi. Professor Mahmud, adal kira ito. Ito yung sinilihan, pero po sa isa. Ikaw din mo mo na kaparat ko Mahmud na sa favorite ko Professor Mahmud. Pero siya obviously. Ya ada sampai yang jalan sini mencuci kayu, Profesor Ismail dan lain sebagainya. Saya ni biro ke Gunung Abad. Kontribusi ni, orang tu betul kontribusi tu le, gufusan ini, misalnya Profesor Ismail ni kontribusi dari hatu boleh, orang tu nak. Demi satu cuma gue, Profesor Hamdeessaa ini, buku sendiri orang ini kisah, jadi boleh akan negara kultural 3 bulan, karena kuat nama ini mati. Angkara aku akan mati dia di dunia hadir bukan. Ani scholarship ti, karang ada koti, university makan jauh, conference makan orang ni, continue boleh jadi, aku banyak kisah kisah kontribusi sakit untuk juga, pagi ni nanti baik juga, kampang nanti mana saya juga, kuning personal kita ada mandi dulu, ani kisah orang berpublik, please kasih dulu juga, family saya ada itu. Future generation ini lagi akan terbuat kasih. Kontribusi ini orang ini Durandar kami sini. Orang ini kami bukan kerja. Sena kapsul orang kerja nama cenderung betul, banyak betul boleh. Kontribusi ini orang student sini. One of the top, one of the 2, 3 in England at the end. The more Professor Hamdeessaa, they may have asked orang mungkin boleh kalau yung bekan. Hata garu. Sena sebandingan tertim jauh dari orang jumpa hasil ini. Para keperluan semua hasil. Para semua berapa? Enggak besar ini.
Mas, sebagai teman kami kontribusi sangat sila apa kan kami gani proyekte monir da fide da itu kota di bahasa ini adinyan bare yo memperban dengan ini aku bisa nanjiru lalu musik hatta jam kami yang berlaku ini juga gara-gara begini ya bukan memperban film ini kan yo semuanya kan tempo bakka ganggu kira jadi kini right garu nah kita misalnya bersumber ngoromu negosiasi kau ngoromu kita harus ini hanya pada tiru Sangka mempunyai, ya mempunyai, sangat sangat ini mempunyai. Nah, jadi, yo sangat bisa ini, point nine mempunyai, point yang ketiga nanti nomoti. Point itu menurut mana, misalnya juga. Misal kanari, ibarat beti, amma orang bisa masa ada uti, sangat bisa ini mempunyai. Menurut kamu, tiba-tiba disendat ini, kan? Ini itu golden dia, mereka itu orang kamu gitu. Jadi misalnya setiap desa ini kan dosis kayak apa tu? Abu mesti ada. Isangnya apa berarti? Kontrak itu pun desa. Lakukan kontrak dia boleh saja. Dia mengira untuk akasi tinggi juga, untuk akasi tinggi, hormon jatuh banget jatuh. Dia jadi tahu, pokoknya artinya dari muda sih. Dia orang kesebelah ini dari muda sih. Namun zaman orang kesebelah ini artinya dari muda sih. Sama kata sebagai jelas saja, bisa berubah. Boleh sampai artinya ini. Walaupun mau menjadikan kau, nantinya sebagai kasih kau, bisa tidak itu ni. Hamdeessaa terus sampai, terus sampai. Akan sampai kita itu sama macam, ada sama macam, kenal orang sini, jangan sampai. Nanti kau sudah tu, nama kamu, mana? Kejian, terus ini kan. Kopis. Gini orang baka shirki su jemuar ko ke sauna ko yoji baka konferensi dia tu meeting ke wala tu ya mesti kata sam jemuar kamu tak hari aku tu kata je kau itu soal jangan hisap karena jangan ni pakai saja. Bangun itu. Wah. Yang saya minta kalau dia sudah rendah saya. Kita nilai jannat melagate bagus ngomong tadi. Ulfat to program. I'm sorry to cut you off, but it said Dr. Abdullah Yusuf. So, bagam state ko din di fa na Ismail Abdullah. Di fa na Kun jirtan agana wali ya Dr. Hamdeessaa umatu wali tamle ammo ga rabbi nuchufa tufu ali satifis warra satifis
sabrii fi imaana nu haa ta'u. Amiin. Akka jaalanitti akka dhageenyetti Profeesar Hamdeessaa nama xiqqaa miti. Nama guddaadha. Waan inni godhate, waan inni godhe hammana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Ammoo waa xiqqoo yoo jenne inni nama barataadha. Barnoota dhugaa kan bare. Biyya irraa eegalee, Oromiyaa irraa eegalee xiqqeenyaan itti guddate, itti ijaarame as dhaqqabudha. Nama kabajaa guddoo qabu. Nama hayyuu bareensa guddaa qabu. Nama ulfaataadha. Akka afaan Ingiliziitti jaanii nama kabaja integrity qabu. Integrity afaan Ingiliziitti means the state of being completely unified. Namni tokko kabajaan isaa takka ta'a jechuudha. Integrity is about the elements of good character. As Gilbert Gibbs says, a person with integrity is one who established a system of values which all his life is judged. Amma inta akka godhu akka haasa'u jechuudha. Kan ta'e jechuudha. Profeesar Hamdeessaa akkanatti jiraate yoo dubbanne. Waan inni jiruu fi waan inni yaadu tokko waliin dhaabbate. Jaalalli isaa Oromiyaa fi Oromoo guddaa. Ammas amaanummaan waan inni itti amanu Oromummaadha. Bakka toos mirraa hin bahu. Anaaf inni bara 1990 wal barre waan biyya yoo barraaf. Booda fuudhaniitiin ana kana Osaa president na godhan durbaan. Ammoo gaaduu Profeesar Hamdeessaa bakkattoota hedduu itti lafee, hedduu itti cinqabees, hayyoonni keenya intellectual hubatti bahanii ijaaranii bilisummaatti yaadu isaan feesisa jechuutti hedduu dubbachuuti. Ogguun ani dhufu maal jedhanii yaadadhaa? Kana fakkaatu dhufe. Maaliif yaadni keenya tokko ta'e hedduu gammadee jechuudha. Ammoos rakkoo hedduu keessa dabarra. Osaa jedhamuuf. Binneensatti immoo caallee jaallu. Amalli isaa kan inni gammachiisu. Oromummaarraa dhalate. Kadhe karaa aadaa Oromoo kan bilchaate. Maaliif hogguu isaa wajji dubbattu ni arkita Oromoo. Dhaga'uu sin feessu ni arkita. Sitti dhaga'ama. Akka Oromoo qulqulluurraa dubbatu qalbiin isaa dhuftu.
yaada hedduu qaba, yaada adda addaa qaba, yaada babbareedaa qaba. Ammaas banaadha yaada birootiinis. Yoo yaada isatti ati hin taane sin arine, sin jibbu, olola sitti moofu. Maaliif aadaa Oromoo qulqulluu kan qabuuf si beekuufdha. Siif hima hamma walii galtanii akkana inni. Kunis maal fanneef rakkoo hiikuu danda'u conflict resolution kan yaadne conflictii hin uumu ammoo ni hiika tajiraatti. Kanatti gaafannootni isaatis akka dhageenyatti guddaadha. Jaarsummaa tana uumuuf akka Oromootti jaarsummaa tana dalaguuf tattaafata hedduu godhe Oromoo keessatti. Qoomni isaa si gammachiisa. Qooqa Oromoo qaba. Hogguu dhageessu, hogguu dubbatu, sunirraa dubbata jechuudha. Qalbii isarraa dubbata. Qalbii isarraa yaada. Si mirqaansa. Si jajjabeessa. Yoo jette. Humna akkanaa qaba jechuudha. Wanta maatii miti. Humna guddaa qaba. Kunis madda aadaa Oromoo kan dhalate. Ammaas haqaaf dhaabbata. Hoggaa dubbatus, hoggaa waa godhuuf haqaaf dubbata. Waan haqa ta'een nama haqaaf, namni kun akka haqaaf argamuuf dubbata. Kanaaf dhugumattuu beekumsa guddaadha. Nama cinqabeef ha dhaabbatu, ha dubbatu, hoggayyuuni. Kana gahinni waan jennu. Gabaa fayyaa akka nama isa beeku, isa kabajuu, akka dubbatamuuf fuulduratti walaalle. Yaada isaa, bal'ina isaa kana, bareedina isaa kana, bilchaataa isaa kana akkanumatti dhiisuu hin dandeenyu leegasii isaa kana kajaamatti. Kanaaf yaadaan qaba. Yaada kanaas maal yoo jettan yaada isaa cufa harkisiisuuf ammoo yaadni isaan yoo laalle falsafa is a philosopher. Dr. Hamdeessaa is a philosopher. Yoo laalle maaliif yaada hedduu qaba. Akkuma philosopher Awurooppaa Pilaatoo fi jara kana. Kanaaf ani waan hin jedhu isaa kana yaadachuuf irraa baruuf yoo instituut takka dhaabbachiiste bareedaa na fakkaata. Instituut kunis akkuma obsaa dhaabbachiisnetti Professor Hamdeessaa Tusuu Institute of Oromo Studies for Peace and Unity. Yoo jennee dhaabne inni halkanii guyyaa hamatuu cufa hoggoyyuu nu bira jira jechuudha. Instituut kana guddisnee bal'isnee Dr. Hamdeessaa Tusuu University dhaabnee dhaloonni cufa Oromoo waan Oromoon taate Oromoon cinqamte seenaa Oromoo itti babu godhu nu feesisa kana narraa fudhadhaa. Beekneen kuree takka boordii tokko kana qopheessu haa dhaabnu ani zuum leenga kanatti tolchee dhaabbachiiseeti
haa qophaa'u odoo asii hin deemne galatoomaa. Maal jennaree abbootii danuu. Kuni filannoota keenyaati miti. Filannoota Dr. Hamdeessaati. Namni taa'ee dubbatu. Professor Muhammad Hassan, Professor Muhammad, Dr. Hamdeessaa, Istirii Oromoo tokkoffaa abbee haatee gaafa. Irra aanee ammoo gabraa gaafachuu feete Professor Muhammad Hassan kun namni jedhe. Committee celebration, Professor Hamdeessaa godhu batee akkanatti waan bareedaa, waan nama boonsaa, waan nama gammachiisaa. Honestly, waan bareedaa akkanaa komiteen qopheessitan hedduu galatoomaa. Namni keenya waa organize godhuu eeguu dandeenya. Wanni sanii ol nama gammachiisaa hin jiru. Waan magabaaban dubbachuu barbaadu waan Professor Hamdeessaa Tusoo madda lamarraa information qabaatak ji'aara sadii dura masaafa Dr. Gammachuun fixe hiree harkadheetiin cufallee dubbifne hanqatee keessaa dubbisee waan early roolii Dr. Professor Hamdeessaan biyyatti nama keenya barsiisuu waan inni godhe isaanirraa hin baree sanumaan gabaabsee isin wajji sheer godhaa. Dalmandiitii kontaaktuma kiyya isarraa kan isaan wajji yeroo walgarree haasofnu sanumaan waa xiqqoo dubbachuu barbaade jechuu barbaadeeti. Akkuma duraan dubbatamatti Dr. Hamdeessaan Kuyara Adventist Schoolitti barate yogguu inni 9th grade fixu yeroo san isaa fi nama tokko jira. Isaan lameen the most educated arts jedhaniitti designated ta'an. Kana maaliif hin dubbadha seetan hammam takka yeroo san uummanni keenya barnoota ala akka ture. Zamana Haile Sillaasee manni barnootaa magaalaa qofa keessa jira, baadiyyaa keessa hin jiru. Eenyu ka magaalaa keessa jiru walitti himuun barbaachisaa. Uummanni keenya magaalaa keessa ture hin ture. Uummanni keenya yeroo san possibly 95 more than 95% baadiyyaa keessa turani access hin qaban barnootaa jechuu barbaadeeti. Warri dura kun jijjiiramuu qaba jedhee 9th grade irraa kaasee barsiisaa eegalee baranne. Just imagine 9th grade fixee barsiisuu eegale. Kara saaqe jechuu barbaadeeti. Hamdeessaa belongs to the first generation of leaders. Amma waan Dr. Gammachuun jedheen kootuu barbaada. Kanaaf himante jedhee Arsii Basic School Movement laal nama xiqqaatu namni educated ta'e nuti baranne uummanni keenya barnoota hin qabu, uummanni keenya baadiyyee jira, barnoota isaanitti geessinaa jedhanii lafaa kaa'an. Jijjiirama guddaa fidan jechuu barbaadeeti. Kalchara uummanni keenya baruu qaba. Rural area keessatti plant godhan gadhaaban. Isaan
uummata barsiisuu akka responsibility, national responsibility fudhatan, which was the right thing to do. Barnoonni of course jiruu namaa jijjiiruu qofa kan hin ta'in sammuu namaa bana, sammuu namaa dammaqsa. Namni conscious ta'ee haala uummanni isaa keessa jiru baara. Tanaan jecha karaa isaa kan waan laaftu fakkaate har'a guudhaalli. Namni keenya hedduun namni barate Dr. Hamdeessaa malee nama kontinentii sadii irratti barate hin beeku. Hedduun jiraachuu danda'an ammoo kan hin beeku isuma. Maaliif hin tana jaa biyyatti dura elementary school, high schoolis odoon barsiisuu fixee akka reefu dhageenyetti kan baataa keessattis ture, Wallaggatti illee ture, gamaa gamana Arsii qofa kan hin ta'e Addayyuu deemee hojjete jechuu barbaadeeti, nama barsiise jechuu barbaadeeti. Waan inni isarraa dhagahee fi waan inni dubbiserraa namuma dhugaatti barnootaaf dheebotu. Dheebuu barnootaa saniitu Awustiraaliyaa isa geesse achitti first degree kan argate hin quufu. Namni tokko tokko dafeeti quufa yogguu giraajuweet godhe fitadhee expoodhaa jiruun itti fufa jedhe hin quufne gara Ameerikaa dhufee masters degree argate sunis isan quufsifne achii deemee Michigan State University East Lansing'tti PhD isaa fixate akkuma taramee kan dubbatametti topikiin dissertation isaa conflict resolution and peace building kan jiru 1981 itti fixe 1981 yeroo Ethiopian Studies Conference at Michigan State University godhame ture. Harold Marcus nama jedhaniin Professor Harold Marcus akkuma yaadni isaa akkuma Habashaati konferaansi san qopheessee gargaaraa isaa assistaantiin isaa akka ayyaana Dr. Hamdeessaa ture. Tana torbaan dabreen bare boonii halkoon biraa hin bare. Laal in 1981 boonii galleessi isaa ibsaa obbo Lubeen paanaala tokko Oromoo ishuu maqaa Oromootiin xalayaa dhiheessuu barbaadanii abstraaktii ergan. Harold Marcus arkeetiin jara Habashoota akka isa gargaaru isaanii wajjin mari'ate no'oo kun ta'uu hin qabdu akkamitti wanni Oromoo Ethiopian Studies Conference barate godhama jedhanii namtichi reject godhe. Hamdeessaa kan hin aarin kan hin rifatin guyyaa meeqa itti deddeebi'ee Tigray study, Tigray language literature, Amharic language literature ni dubbatama. Maaliif wanni Oromoon dubbanne jedhee arguu isaa wajji godhee at one point even threaten godhee dhiiseetiin kan ni dhiisa jedhee gasbooda beektu Foreign scholarly, you argumenting convincing yoo ta'e yaada jijjiiran fixed taaniin deemanii tanaa jecha Hamdeessaa yaadni akka jijjiiramu goosise karaa duraatti Ethiopian studies keessatti paanaalli tokko ka Oromoo fiinxabe jechuu barbaadeeti Dr. Hamdeessaan waldaa qorannoo Oromoo dhaabuu keessatti hanqaan hin beekutti he had really a giant role lines share qaba tun shakkiin qaba and Uganda 1985 in dura Union of Oromo Students gaafa saniin gama Ameerikaa dhufe hojjaa argadhee Ameerikaa dhufe 1985 Union of Oromo Students in North America conference in Google beekamu issue guddaan discussed ka ta'e waldaa qorannoo Oromoo dhaabuu nu barbaachisa. Namni personally volunteer godhee baay'oo isaanii qopheesse jedhe
Dr. Hamdeessaa Tusuu. Any organization by law government bakka takka illee dhaquu hin dandeessu. Saniif isa qopheesse 1986 during the Union of Oromo Student Conference, we discussed that bylaw sunis dhihate on the basis of that bylaw, Oromo Studies Association come forward ta'e. Tanafin, he has the lion's share in the formation of Oromo Studies Association kan India. Tahafte, woman personally, so contacted me down to Goduan 1988, namni Oromo community Oromo Lenganan Jaran, Georgia, Talaya, Katabe, Akan, Isa invite Gode, Emery University, Aka, Namake, Atlanta, Nama Farangitis, Nama Hankatika, William Mandu, Talayan Intergame, Dr. Hamdeessaa invited to him. Speech was an income really to move Namago to turn in a Malay Yaadannoo. Bichina is a Tagasif to Rufe, a Chint Emery University has way. How to offer Manaka in Yambule, as is already asked if the Gahoji to the sun opportunity at the name more Walberg. Magala Atlanta historic site is Governor Gaisine. It too has already. Tanawan is moving Gava, the thing they were. Lamaditi 1989, Oromo community of Melbourne, Namasadi, scholar Sadi Alana, invite to go. Toko, Dr. Hamdeessaa Tusuu, Professor Hamdeessaa Tusuu, George Mason University, Ra, Kalamadi, Paul Baxter, the late Dr. Paul Baxter, Manchester University, England, Hamdeessaa Anature, Gavasan Hunter College, City University of New York, Nusadeni to Chile, Australia, Torban Lamachi Ture, Manato Kabulla, Adeyu Wajindena, Nyatu Kunyana, Here Buddha and Akan Dareni Sabu as the person that you are. Sanira Gormoti, Takanin of Kate, Kanina Malaya, that do. Yato Kolle Hamdeessaa Tokkummaa Oromoo dubbatiin dhaga'ee yaada yoggai uumama tokkummaa uummata keenyaa dubbata jechuu barbaade. Uummanni keenya akka uummata biratti kabajaa qabaatee, kabajamee, biyya qabaatee, qabeenya qabaatee akka uummatitti jiraachuu qaba jedhee nama 1989 dubbatu jechuu barbaade. Talamanditi conflicting ummata keenya jidduutti conflicting even ummata biraatii fi ummata keenya jidduutti dhalattu haasawaan furamuu dandeessitee nama amanu. Training isaatis conflict resolution peace building waan taate jecha sana galgalaa ganama galchimsee dubbata jechuu barbaadeeti. Odoo maaseja isaa gara fudhannee dhageenye conflicting community thing, Gamana, Biyatis, Alatis, Talir, Hasawam, Furu in the dam, Page Abidin and to our body. To have to surprise in the book, the Walam, 1991, Gasolan conference, at his own expense, Jarakan underlined, Kisha Sati Base, at Chidake, at least Yaadannoo, the Rota, Abao. Yoo kan barbaachisu taate yaada kiyyaan isaanii wal share godha jeetichi dhaqee sammuunaa qabadha. Talabandiitii gaafa konfliktiin keessaa hubu gaafa diinaroonni abaa'oo asmaratti wal gahan dhaaba shanacha jaarsummaa jiru tana lamachi deebuu isaanii yaadadha at his own expense. Kana cuftiin maaliif godha dhaqee dubbatee akka hojii haasawan ilmi namaa laala rakkoo ka'uumu ilma namaati kafuumus ilma namaati karaan furamuunis haasawanii
waan duraan arguu hin dandeenye namni yogguu haasawe dur uummanni keenya maal jechuu turan yogguu dubbiin hammaatu dubbiin haa bultu sirna gadhaati qollee yoo namni beeku ni beeku kana yogguu dubbiin oowwite haa bultu jedhanii biraa deeman har'aan tana saniitu hin jirre dubbiin yogguu bultu even asitti Ameerikaan saneet maal wanni godhan as biyya tana keessa jiraamin yogguu dubbiin hammaate ni tursiisan. Egas booda haalaa jijjiirama yaada namaa kanaa jijjiirama. Hamdeessaa nama yogguu san qoranii kana baree effortii cimaa godhe jechuu barbaadeeti atilis wajji dubbachuu akka danda'an. Sanirraa boodaati galgalaa ganama inni uummanni keenya if kabajuu qaba. Identitii isaa kabajuu qaba. Namummaa isaa kabajuu qaba. Jedhee nama galgalaa ganama dubbatu ture. San godhuun dirqama keenya. Laala nyaata irratti nama if kabaju namni biraa kabaju. Yoo ati if xiqqeessite namni si xiqqeesse. Beekaalee kabajaan ofirraa dhufte. Aadaa keenya namummaa keenya. Arantana Oromia on the verge of officially dissolved godhuuf waan as deemu waan dirree yeroo guddaa nama waan kanaa keessan beeku ammoo identitii uummata keenyaa akka uummatatti walitti qabamnee anfitee akka uummatatti walitti qabamnee Oromo jennee addunyaa irratti illee beekamnee arantana izeeman dokumentii isaan baasan tokko yoo hiree akka tannee kan dubbaftan taate. Oromia wanni jiru iskaatar godhanii waan akka illee hin jiru jechuudha beeksifadha. Tana diigamuun qabdu Oromiyaan diigamuun qabdu jennee karaa dandeenyu cuftinuu wanta godhuu barbaachisa. Maaliif uummanni tokko yoo diigame deebisanii ijaaruun yeroo it costs a lot. Kanaa jecha Oromiyaan odoon jirtu akka diigamne godhuu nu barbaachisa. In fact, akka biyyatti legaasii Profeesar Hamdeessaa daranuu jabaatee akka gad hidhattu yoggayi waan Oromiyaa waan dubbatu jecha Oromiyaan diigamuu qabdu jennee jabeessinee karaa cufaan dhaamsa dabarsuu nu barbaachisaadha. Isin cuftinuu hedduu barbaachisa. Professor Muhammad Fayyata. Professor Muhammad is from Georgia University. He covered his early encounter with Professor Hamdeessaa Tusoo's contribution to the African and Oromo diaspora, and he attributed the progress, the institutional development of civic organizations, Oromo organization, to his contribution. He described us Tusoo having a lion's share to these Oromo institutions. Professor Fayyata. Next is Professor Abbas Haji Yamu. Professor Abbas is an expert on Oromo Arsi culture and the conquest, the resistance. I went to Addis Ababa University and learned in History 101. I still remember the mighty cavalry of Menelik broke the Arsi resistance. Sentencing. Hagar dagabahu. Achi ammoo bahee yoo dhaga'u lakki warri keenya ba'e waggaa 5-6-7 Minilik mataa isaatu harka kennachuu didee isaan booji'ee oole. Dabtara isaa wannaa dibbeedhaa akka deemu isaasan jalaa booji'ee jedhu baradhe. And this is the expert, and he is very close friend with Professor Hamdeessaa, especially the last years. He pleaded with me on the phone every time. Manguddo kungara frasi kukaban, Portland nigelu kaban. Market if tagambachuna jani kana magalite natu badatu.
He's a passionate, he's, he's original professor. Baga jiraattanii baga isin argine magaalaa kana keessatti waa hedduu kabajaa turre, wal faarsaa turre, amma immoo gaddaa wal agarre, gadda kanaan Profeesar Hamdeessaa obboleessa kiyya, hangafa kiyya, atoo modeelii kiyya yoo dhabu isin biratti dhufee wajjin gaggeessuu kiyya asitti dhiyaadhee kan inni waan beeku tokko isin yaadachuu barbaachisa jechuu kiyya. Wanti an dubbadhuun wanti an barreessan afaan Ingilizitti illee waan ta'eef takka takka afaan Ingilizillee itti makuu hin danda'a. Yookaan immoo afaan Oromoo qadur biyya yoo bahu dubbadhu san dubbadhaa jechuu kiyya afaan Oromoo beeku. Thank you very much for inviting me to be part of this commemoration of the life and work of Professor Hamdeessaa. He is perhaps the leading expert, not only Confucian, a philosopher, a thinker, high scholar of high caliber, perhaps one of the best writers who has mastery of language and analytical skills. So we're talking about him, perhaps in more details. But first of all, let me talk about personal touch. I know you all talked about academic contribution, Professor Muhammad, Professor Ismail, knew and working with him. And also, overall, he appreciated actually. He told me that the people, one of the people he appreciated, are working in Washington. So they talked about his contribution, so I cannot say more than they did. So let me talk about personal touch, which is simply, you don't know Hamdeessaa, really, if you have Hamdeessaa, you may think that he is private, sometimes aloof, sometimes more autonomous, who has less interest with people. But if you see clearly, very closely, you can appreciate the quality of the man, the heart of the man. One to the father what is time, one is our Yaadannoo. Namni asii baay'ee beekanii guddaa tokko dhabne waggaa gara tokko saddeetii dura. Maqaan isaa mi'eessuu dhaqqoo jedhanii mi'eessuu dhaqqoo beekanitti. One of perhaps the rising star, one of this class scientist in computer science, we lost him at the age of 42. We tried to save him from taking to one from one hospital to another with no avail. He died. What is needed to barbadi? Professor Hamdeessaa gaafa tokko dhufee gurbaan kun eerpoortii fuudhe. Mana isaa bulee. Mana isaa bulee guyyaa si'achi argisiisee bira fide guyyaa tokko du'echi oole. Gurbaan du'ee jennaani amma itti telefoona godhee itti hima. Namni kennaa kun firuma gara adda addaa qaba beekanii bara hedduu firumaan isaa qabatan danda'an hin beeku. I don't know the relationship. Amma itti mi'eessoo jiru jedhaan. Mi'eessoo jiru jennaan hin du'e jettaan ani du'e jedhaan. Sekondi kudha shan ture dhawate ana maan ajjeesuu didee naa jedhe. Ana maan ajjeesuu didee maan irraa fagee naa jedhe. Jechuun agartee namichi kun fiididdaari. Alaltuu naga jira. Jaarsa inni geesse inni garaan namichi kun ijoollee sadii qaba. Reefu kararri jalqabee akkamitti du'aa waa jiru reeti. Hamdeessaan nama akkanaati jechuu kiyya nama ati maaliif hin duune namichi gurbaa wal gaggeessu kun maa du'e. Agartanii kana namaan jedhu. Hamdeessaan immoo karaa biraatiin wanti kun yoo jiraate maatii isin gaafata. Duroo gaafatoo dura jiru ijoollee gaafata tokko tokko maqaa isaatiin gaafata. Kaanimaa tokko sirriitti himaa. Namni baay'een Hamdeessaan ijoollee qabuu jedhee yaadanii hin fuudhillee ijoollee qabuu uumamallee ijoollee na gaafannaa. Amma insaan fadhilee dalga deemee maa ijoollee qabu galmaan jettuumi maa ijoollee qabaan namni dhiisuu danda'a jennaan sila kee yoo jennaan ani illee bara ijoollee qabaan jedha. Waggaa 20 dura I have a son, his name is Andrew Tajik. It's the first time I heard that he had a son. This son is Andrew with us, I think. And of course, we are happy to have it. Nama keenya keessatti ilma dhiisuun waan guddaa. Wanni fuudhaniif ijoollee qabaataniif namni oduu ilma dhiisee jedhanii yoo dubartillee ilma dhiiftee jedhanii kana jechuun ilma dhiisee kana achitti gaafsa irraa dhaga'ee jechuu barbaade. Andiruun bira jira, what is Andrew? I don't know who Andrew is. Okay, so Andrew, is no fakkaata. No, he looks like him. He is present. He is sensitive. Andrew, stand up.
Complete Tagatema. So this one Tagatema Fakata. So you are part of us, you are part of our family, you have big family, not only here in Oromia. So it's incumbent upon you to keep the legacy of your father. And we are with you in all the way of what you do with this. Thank you. It's good to have among us. Thank you. Karena ini wanda jago wanda itu berbatu English in Malaysia wanda kadiko I read his books, his articles. I have the privilege of reading all the chapters he wrote for the last 30 years. The manuscript, he was sending me manuscripts, and he also sent me the books he wrote. So I have a privilege of assessing and saying, but this is not an academic forum to discuss what he wrote. So let me put some few words about him. So I am here to share my recollection about 30 years of warm friendship based on mutual respect and trust with Professor Hamdeessaa. And during these long years, we corresponded frequently on a host of issues, held incalculable hours of conversations, both drafted, and he shared with me his wisdom, his writings, both drafts and published generously, which allowed me to know and appreciate this wonderful human being with unshakable moral integrity and clarity. Professor Hamdeessaa was humble and gentle, but strong, principled, and consistent with his thought and action. I think this is the thing that the speakers are alluding to. He is consistent. And the example he gave me is Mandela. Why Mandela? We talked 3 or 4 times about Mandela. Do you know what he did? Mandela was arrested in 1963. He just committed a crime by saying 1 person and 1 vote. 1 person and 1 vote. Equality. So they brought him to the court. And he said, why am I going to jail? Because you said 1 man and 1 vote. That was not acceptable in the apartheid system. So he said, if I have to die for this, I'm ready to die. If I have to live, I will live for this. So they put him in jail. Every year they came with a new idea to free him with some kind of concessions. Always 1 man and 1 vote. Another year they came, 1 man and 1 vote. So he had to wait for 27 years. And then they came to him, now we'll give you what you wanted. That means equality, the right to vote for every South African. So eventually this great man was perhaps greatest of all. He said, I don't want to punish the whites for punishing me. We will reconcile, we will make peace. You see, this very beautiful story of South Africa, people were alienated by South African racist regime. The guys sat down with them and we can live by simply forgiving one another. So Hamdeessaa was him, but Hamdeessaa was a believer in Oromo freedom, in Oromo independence. Don't forget, he didn't change that a single day, because deep down, he felt the best way for the Oromo people is simply to be free in their own land. So I don't want to really mention about Hamdeessaa was also another quality, which is telling you what I think about things. So he doesn't hide it. Some of you may know him, know that he doesn't like dishonesty, lies, and of course, almost allergic to dishonesty and duplicity. I think that's simply one of the problems. That's why you have some problems with some individuals who wanted to, that of course, the way he wanted duplicity. And so that's of course the way it was. So when it comes to discussing his work, I think we can divide into three stages. The first one is, I think, Professor Mohammed and Ismail clearly described this from 1980s to 1990s, the time of building Oromo community, talking about refugees, and of course, campaigning for Oromos. That included what you call creating the survival Oromo nation. I think there are great historians amongst them. He is not alone. Many people are struggling to simply make to change the name of Ghana to Oromoma. So they were teaching what we call Oromo nationalism. So he was one of the major. By the way, one of the things we have to know, 30 years ago,
just you cannot self-identify as an Oromo. We are scared, even in diaspora. You have to simply find a way to say something else. But of course, Professor Mohammed and of course many others told what we call long-distance nationalism. Long-distance nationalism. That exactly long-distance nationalism means we love our country, we cry when things bad happen. This simply didn't exist before 1980, so they devoted a lot of time for creating this thinking that we are in host land, but our homeland in Oromia. That means we are in host land, we are hosted in the United States, maybe in Canada, maybe in Norway, but don't forget our homeland is Oromia. So this is what called homeland long-distance nationalism. So Professor Hamdeessaa was one of those who taught us about long-distance nationalism. Okay, thank you. And then for the 1990s, I think many people talked about it. I want to focus on this one. He also wanted to solve the type of mending, the time of forceful saving. Waan tokko keessa ijaarsa segaa waggaa 60 keessa bara immoo 90 keessa wanni inni ijaarsa kan diigamne yaadu ture. Maaliif waliif diigamuu ture jedhee yaadee inni immoo galtee the divide was big for him to be reconciled, so he worked it hard. And actually, I have the number from the report. They traveled 4 times to Horn of Africa. They traveled to 12 cities in North America to fix the problem of ONF, because if a divided ONF means divided Oromia. So he wanted pan-Oromo nationalism. It's not really localism. By the way, Hamdeessaa was fighting against regionalism, against localism. He never simply worked for that. He never identified permanency, so let us do this for that. He was always pan-Oromo nationalist. Have that in mind. So I think it's really very important right now. When we talked about Tusuu, he created Tusuu with Professor Mohammed and many others, but he saw problems of localism and regionalism in Tusuu system. I know it's really sad to say, he identified some problems with the Tusuu system. He wrote 100-page report on Tusuu system, why Tusuu was going in the wrong direction. And that I have the report 110, which includes most of the things they discussed. So that means Hamdeessaa wants to identify problems and find solution. I think whenever he writes a report, by the way, he wrote a report of 300 pages at my disposal on different issues, including the Shanacha Jasuma report and the Tusuu report, which are more than 200 pages, single space. Imagine this was not recognized and paid for. Imagine how devoted he is to write all this to fix the problem. So kind of make Hamdeessaa and Officer would hold Kafalanif, Africa then reporting and a report, or Kami is smart to the Batani, Yandi Hamdeessaa and smart can never Yaadannoo. We will come Hamdeessaa Tusuu Foundation. The Hamdeessaa Tusuu Foundation, what kind of institution we create is, of course, we have to really study, feasibility study, what can we create, what simply represents him. Financially, humanly, what can we do? Because we have enough resources for sure. We are ready to help. Of course, this institution is feasible and also sustainable. So we have to discuss with the family members. I'm sure the family members are here. And then we decide. I think in the coming weeks and the Mondays, there should be a Hamdeessaa Tusuu Foundation, a working-class foundation, which funds, which educates, which teaches, which empowers Oromo people, because his whole life was empowering the Oromo people, and therefore this institution must be that way. So we cannot throw away throw this on the table because we don't know. We have to really consult with family and eventually decide to create it. So that's what we do. Maadhi Wadi Sanjino. Galata guddaa fi qabna jennaan Hamdeessaan utuu akka namsi haga sijaalan qaban kumbaan qaban namni sijaala tuan bitee hin boontaa garuu wanti godhan qabu namni dhalatee du'a biyya keenyatti waan jedhantu jira beektu namni guddaan gaafa ture waan sadii sirraa fixa. Biyya keenya namni guddaan agarsiisu guddaan baay'ee dhalatee leenjisuu jedhanii leenjisuu dhiigaa jedhanii dhibee namni gabbayeeti bannee jedhan. Namni baay'ee bu'uudhaan geessi dhibboodhaan
Jennaan jaarsi tokko dhufee maal jedheedhani akka leenjisoo homuu hin qabne akka namaa bu'aa fidee jedhan. Akka namaa bu'aa fide jechuun laangoota hojjetu inni illee dhimma jiraanna akka namaa bu'aa fide jechuun akka isa argachuu hin dandeenyu immoo namni biraa ima jiraataa jechuun isaati. Akkasanii kan qilleensaa kana baay'ee argannu maal goonaa kan hojii jiraanna jiraadhaa nagaan tuffadhas jechuu barbaadu. Thank you, Professor Abbas. That was passionate and so all of these scholars were mentioning about Shanacharya Summa. There are some few people who know Shanacharya Summa in detail. And veterani adda bilisummaa Oromoo obbo Tahaa Abdii bira jiru chance isin kenna. Please for cell phone keessan yookiin vibrate rakaa yookiin furraa cufaa. This is sacred moment. Let's give respect. Telephone keessan turn off or put it on vibration, please. Obbo Tahaa Abdii of the original adda bilisummaa Oromoo. Waggaadha garree duraa namoonni walgahii kana akkas bareechitanii qopheessitan kan gumaachitan baay'ee galatoomaa jira. Carraa argattee asitti argamus hedduun itti gammadama. Ani egaa carraa kana argadhe waan nama akka namaa yeroo gabaabduu Dr. Hamdeessaa wajji qabatanii as godhe tashanachaa hin haasa'u. Dura akkatti gaafaan isaan isa argeetti yaadachuu barbaada. At human level adda bilisummaa Oromoo bakka bu'eetti walgahii Oromoota Awurooppaa jiraatanii dhaqee akka bara 1987 na fakkaata. Yeroo duraatiifiin jaarmaa bakka bu'ee bakka walgahii nama keenyaa dhaqee namoota lamaatu achitti gurguddoo dhufanii haasa'an. Kan miseensa keenya hin ta'in. Isaan keessaa tokko Dr. Hamdeessaa Tusuuti, kun Dr. Ismail Abdulleeti. Waan ajaa'ibaa haasa'u. Achi dura namoota akkasii argachuuf carraaqaa turre. Jara sana argachuun achitti haasofni isaan dhiyeessan baay'isee nama gammachiisa, nama hamichiisa. Humna ajaa'ibaan nuu ta'an baay'een gammadee jarri biizii nu godheetti warri walgahii qopheesse yeroo haasuuf hin arganne. Hamdeessatti dhiyaadheetiin dhabbuu silaa yaadni isaa baay'ee bareedaa dhiyeesse kan nama mirkaasu inspire. Oduu akka namaa mootii haasofnee fedha jennaan yeroo hin jiru achi biizii nu godhani. Walgahii biraa dhufanii ammas dhaquu deemu jira Waashingtan. Eessa jiraanta jenaan akka Waashingtan DC waan akkasumaan wal argina jennee baay'inanne eenyu gabaabsuuf achi wal argine. Guyyaa tokko qabannee akkasuma akkuma namaa gatteenyaanis kanuma barbaada jedhe. Yaadni isaa wanni walgahii irratti dhiyeesse waan nama shakkisiisuu miti. Biyya afaan Ingiliziitti connect goona jechuudha akka boondi taate. Uumaa waan shakku qabu namni kuni waa'ee qabsootti ta'a haasima isaa sanirra hin argine isaan jechuudha. So gatteenyee dhalootarraa hamma guyyaa walaganne sanitti waan keessa dabalaletti himna. Warri biografii isaa beekuu ni beekanii uumaa qulqulluudha Oromooticha. Wanni gadi mal fakkaatu ta'e keessa daballee boonduma goone we really connected jechuun danda'a. Achi booda takka shakkeen beeku bakka walagarre hundatti
yeroo Awurooppaa dhufu eegaan ani Awurooppaa dhufe waggaa walgahii qabu Londanitti goreeti amma saasofnaa abdeet goone jechuudha wanni keenya. Tantumaa kana gaafa dhalatanii akkas parsanaalii haasofnu sani waa'ee immigration refugee forum san kan inni hoogganuu naa hime waanuma nuti hojjechaa ture bakka bakkatti ijaarama akkasii barbaanna waan qophaa'e baay'ee na gammachiise gabaasee jaalmattis. Isa dubbannee dhimma hawaasa guutuuti haasofne nama akkamii gabaabsuuf nama waan itti amanu hojjetu duuqawwee nama kaayyoo qabu nama murtii qabu ciniinnatee bakkaan gahu ta'uusaa isaan arge. Dhimma hawaasa guutuu immoo naannoo san jiruu fi Oromiyaa Oromoo guutuus yoo haasofnu waan biyya teenya nama waan itti amanu ciniinnatee bakkaan gahu ta'uu arge. Santu keessaa mul'ata ture. Waan itti amanu san hojjechaati yaada namni biraa dhiyeessuus hin fudhata. Kompromaayiz godhuufis yaada biraa kan uummata waliif fudhachuufis qophii ta'uusaa asseeti jechuudha namni kun. Achi booda takka erga balaallee beeku waan dandeenyu hojjechuu malee rakkoo adda addaa kan gabaasuuf keessa akka walii galuun haasawuun mariidhaan akka furamuu dandeessu walii galtee akkasuma waliin hojjechaa turre amma dhumaatti. Gaafa oosaan ijaaramus akka reefu ka'etti qooda guddaa qaba. Akka carraa achiin ture gaafa saniis jalqabarra yaada san namni yaada adda addaa qaba ture. Constructive ture kasaan baay'ee irratti hojjetee qoodni isaa qooda leencaati kan jedhan sanii. Kanumarraa kan ka'e gaafa addi bilisummaa Oromootii fi mormitoonni mootummaa Itoophiyaa gara biraa mootummaa gaafasitti wajjin akka mari'atan Ameerikaaniitu affeeree namoota keenya ka dhiibbaa uumuu danda'an, ka yaada gumaachuu danda'an, ka yoo achitti argaman dhaamsas bakka narfanii deebisuu danda'an affeeruu barbaada. Namoota Oromoon ta'anis affeeru olloota keenya ka akeeka wal fakkaatu qaban ka affeerreetu jiru. So bal'inaan akkasii yaadu qabsoon bakka guddaa gara deemti jechuudha warri yaada wal fakkaatu qabu akka dhihaatee duukaa deemu yaada sana ka yaada gargaaruu danda'u yaada gumaachaa atleast dhaggeeffachuu wiitras godhuu akka danda'aniif namoota affeerree tokko isaan keessaa Dr. Hamdeessaa ture horii isaa baasee dhufee achi ture akka carraa ta'ee mariin sun bakka hin geenye maaliif mootummaanis hin kuftee waan gara biraaf ta'e kaanamu godhu na fakkaata. Garuu namoota gaafa san dhufanii dhaggeeffachuuf itti dhiyaatanii yaada gumaachuuf illee mariif illee dhaamsa galchuuf illee hin ta'an jedhanii warra affeeraman keessaa ture. Kuni namni suni qooda inni qabsoof qabu hamilee isaa kutannoo isaatiif ragaa jedheetii yaada. Akka amma argutti yaadannoo isaatiif yaada baay'eetu dhiyaachaa jira. Gaariidha. Yaadannoon guddoon akkana fakkaatu haala uummanni keenya keessa jiru ka'amma gaariitti yaadachuudha. Wanni Hamdeessaan jiraateef namoonni isa fakkaatan duuka jiraataniif lubbuus kennaniif uummanni keenya jiraachuu akka uummataan sarbaan godhuta tura. Jiraate immoo mirga dhala namaa guutuu argachuu bilisummaa isaa argachuudha. Isa santu amma kan biraa hafnaa akkitti waa himannullee gaaffii jala galaa jira. Qabsoon hangarraa deemaa turte Hamdeessaa fi wanni isa fakkaatu irratti dadhabaa turantu gaaffii jala gale amma. Isa kana jabeessinee hubannee bakka jirru hunda jaarmaanis tokko tokkoonis akka gaaffiin hin kaane akka biratti. Maaliif 1991 jechuun impaayaratu injifatan.
biyya santu jijjiiramuu qabu. Uummata cunqurfame kolonneeffameetu bilisummaa argachuu qabaa. Kanaatu gaaffii jala oolaa jira. Qaanii namni uummata qabsaa. Baay'ee itti horeefi uummata Oromootii fi olloota keenyaafis qaaniidha. Hamdeessaa yaadachuun kabajuun meemoorii isaa jiraachisuun dhimmi kun akka ifi duban deebine. Naareetii haaraa subarratti jaallatanii waan itti jiraniif kana fannoo qabna. Ulfinni namoota paartilootota akka Hamdeessaatiif kennu kana ta'uu qabaan jira. Galatooma. I think Kamandota Gaskolari can fit there and Fakata. Namota Baki, reference Godani, Professor Hamdeessaa, Namota Sam preferring Kesa, Mahagufi to Dandini, Namota head to Fafe, Kuni one Delagani, Akagumuti Delagani. Vijini Kanamagari, Kafunda, say one to the other, if you know to Golata Male, one would have got Godani. Now we're going to just shift a little bit. Back to want to continuity about your Abotin K Nakana Godani, Abotin K Nakana Godani, and only the Fekana Godani. Woman to reach Tan. Amma Homani Jirap for Mutil Mamiki. I bought at another Mali Brownie. Professor Hamdeessaa, I don't Amahan Mahali. Where is the bridge? It is intergenerational approach. What did you want to ask of? Knowledge and transfer it to the Asa. Knowledge is we transfer it to I think one of the most prominent individual, Marota Gababa Krani Kesat, whether you agree or disagree, there is one person among us. I'd like to invite Jawad Muhammad to the stage and deliver what Tusuu means for his generation. Aku mau Professor Hamdeessaa seenaa sana asal nyin seenaa hojjetee nuusa siin dhuga'ee dubbate isaan booda waan hedduu dubbachuun ulfaata. Waan muraasni dubbachuu ulfaata. Tokko it makes me emotional. Hawaasni keenya sadarkaa maturity warra isaa galata godhe warra isaa lubbuu isaanii guutu umrii isaanii guutu aarsaa kenne galata san beeke qophii kabajaa guddaa akkanaa gaggeessaa akkanaa qopheessuun isaa torban darbe Professor keenya Professor Hamdeessaa Atlaantatti bifa miidhagaadhaan qopheessan. Har'a immoo abbaa keenya kan duraa darbe galata jechuun qopheessan. Kadabra illee galata keessa hin dabalu. Professor Hamdeessaa galata keessa hin dabalu hin jiru. Ka fayyadamu warra boqu sin tajaajilu. Warra karee sin tajaajilu galateeffachuu warra kanneen sin tajaajilu ulfeeffachuu borullee ilmaan teessan ijoolleen teessan dachaan kana daran akka isin tajaajilaniif akka isin guddisaniif akka maqaa isin turaniif hamilni waan kennuuf hedduu galatoomaa naa boonsitanii teenyuu kumitti miswaayituu mana. Akka hin jiraa just wajjin Professor Hamdeessaa Professor Muhammad hayyoonni keenya shoora isaan qabsoo keessa godhamu. We underappreciate. Professor Muhammad jiree fa'aasaan ture. National struggle keessatti qabsoo sabummaa keessatti
shoorri hayyoota kan loltootaa caala, kan jeneraalotaa caala. Maaliif? Uummanni cunqurfame, uummanni cabe, uummanni bittinneeffame. Keessattuu bakka Oromoo kun deebi'ee qabsaa'uudhaaf, kabaja ofii horachuudhaaf, biyya ofii bira darbaa ta'uudhaaf, hojii dura eenyummaa waloo deebisanii ijaaru. Eenyummaa waloo qabu hin jedhamu. Eenyummaa waloo sammuudhaan jedhama. The role of an intellectual in national struggle is to produce knowledge towards reconstructing the nation. The nation, not on the ground, but in the mind first, in the mind. When Professor Hamdeessaa so Muhammad Hassan, Spadalata, Professor Ismail, Abbas Ganim, what I mean? Oromia, Oromumma, Katara, alagaan ittiin nu doorsisuuf ittiin sodaatu. Ka hedduun keenya ittiin qoonu, ka hedduun keenya ittiin qoosnu kana bakka jirrerraa in a short period of 50 years dheeraa inni fakkaata. Dheeraa miti yeroo gabaabaa keessatti by the way they are no more than 10 people. In less than 10 people rabbiin nu kenne ibidda keessaa carraa argatanii bara tokko warra Professor Hamdeessaa Tsoo Oromiyaa, Oromummaa akkamitti? Tokko hojiin dura seenaa jallataa, seenaa Oromoo ukkaamfame, caba Oromoo awwaala Oromiyaa facaanesan dharaa keessa laqaaqanii haqa Oromoo dharaa keessa dhara ibaadaa keessa laqaaqanii baasu. Salphataa seenaa sirrii dhugaa uummata kanaa akka rakkoo ogeessan kanaa ni miti. Nama shani jaha ganda irra deemanii, yuunivarsiitii irra deemanii, charchii irra deemanii Oromoo waan jedhamu fadhii jaaran jechuudha. Kanaaf Professor Hamdeessaanis, Professor Mahamudis hundi isaaniitu waan uummata keenya isaan godhan guyyaa guutuu himame waan nuti wanni abbaa keenya irra geessisu jedhu barbaadu. Uummanni kee uummanni ati dhaloota irraa kaaftee hamma gaafa deemtutti beekumsa kee osoo irraa qusatin humna kee sa'a kee odurraa qusatin carraaqee bakka ati hawwiteef hin geenye bakka ati irraa kaaftee itti gaggudha bakka ati hawwiteef hin geenye bakka irraa haftee bakka ati itti eegalte hin jiran. We have traveled far. We have a lot of disappointments today. But if we look back, we have come real far. Wadan, dhaloota kiyya bakka bu'ee, Professor Haree geessinuu fi warra jennuufis kennu barbaadu. Waan isin irraa dhaalle, ogoota nullee tokko jedhamu baafne keessatti xiqqoo dhufsiisee xiqqachiisee jira. Taate immoo ciniinnallee itti janniranii yoo dadhabde immoo isin guddisanitti warra jalaa dadhachinetti taachifna Professor keenya rabbi warra jannataa si haa godhu hawaasni keenya illee ulfaadhaan jaa nagaan nan bula. Even though he's a young person, he knows, he has tested what sacrifice means. And I feel you represent a generation that has made us proud. And I would I hope Oromo or Numan have imagination abbootii keenya sammuutu dhaabattuutti fakkaattu kanaaf ammoo sabboona uummata sabboona qabna generation sabboona dhaabateera biyya Oromiyaa jedhamtu jira nama afaan ofiitiin katabee dubbisutu jira kanaaf uummata akka shakkii qabnu proud of what this generation and the past generation have done and imaan keenya dabarsanii jechuudha. Italy, we have the current president of OSA, Dr. Ibrahim Hamdi. Please.
Of culture, and then one erga hubachuu Professor Hamdeessaa dhaga'een booda waldaa qorannoo Oromoo keessa hoggaansa dhaabbata keenyaa keessa waan mari'achaa tureef jiruu Professor Hamdeessaan jiraachuu waan dhagaheef waan warra yaadannoo kana iftanii hirmaachuuf as jirtan waan akka sanbeet akkatu jira. Wanni guddaan beekennatti hanga boolaa dhufe yoo dubbatu wisdemii kiyyaalleen akkuma namni tokko Professor Hamdeessaan digirii lama qaba jedhanii PhD tokko naannoorsiin dhalatee tokko ammoo ka biyya alaa deemee PhD ka barnoota tokko kan guddaan kan dhalootan uummata beekumsa uummata inni keessa bahe kan inni keessa argate jira. Egaa alleen kan dhalootan gad booraan dhufe yeroo hedduu namni hayyooti arsii waan gad boorana kan namni wal qoodisuu irratti jirti. Ammoo hayyoon waan aadaa barachuu kan dhugarii keessa dhaltee baratta dhuga dhabbooti deebitee illee baratta. Ani wannan dubbadhu warri keenya waan jedhani doone qajeelchadha. Doo jechuun namni kun gaafatu tokko akkas jiraatu tokko ammoo akka namni siyaadatee gaggeessu. Warri keenya immoo namni gaafa guddate doone qajeelchi jedha. Gara arsii ammoo kaatimaa qajeelchi jedha. Kaatima jechuun warra qabsoo Oromoo eegalee godana keessa warra akki warri itti durellee lubbuu hedduu gaddisee jira. Akki namni kan itti yaadatu warra kaatimaan isaanii hin qajeelin jiru. Warra ammoo an arga yoo nama as dhufee maanguddichi kan hayyu kan goota kan yaadachuu as dhufee yoo agarru integrity why reefu amma jiru ni jiraata. A life of integrity, a life of service, serving these people and the cause that he believed in with integrity. Wanti sun wanni inni kun gaafa inni addunyaa keessa irra godaan akkuma amma isa ulfeessine ka'amni jiru isatti gaggeessu ka biyya ammoo jiru reefu isaa simatee duusaa qajeelcha jedhu warri keenya hedduu qajeelchadhaan du'a Professor Hamdeessaa qajeelchitanii hedduu galatooma jedhamu. Kalmaffaa waa'ee legacy isaati. Dhaabbata qorannoo Oromoo keessatti iddoo gahee leencaa qaba jechaa turan. Warri hooggantoota dhaabbata keenyaa gaheen isaa akkam ture jedhanii wal gaafatan. Akka lama jira nama dhaabbata tokko dhaabuuf bu'uureessu guddoo dhama'e waan tokko ka ammoo yookaan in the formative years where there was a that mixture between scholarship and kagari ammoo siyaasa kagari ammoo achum keessa namni wal ijaaru hoggansa mi'eekni hoogganan akkamiin hoogganamna waan sun keessatti ani akkamiin asitti dhufee jedhee yoo fedha the tale of two or three types of leadership in OSA. One is just me. That was asked to come and serve by Professor Muhammad Hassan. I have never had a vision of serving in OSA. I'm a physician. Maybe I tried to study history and sociology, and that is maybe what I had to do to fill the void that I felt there was in the Oromo studies and history and etc. So, I mean, what I prefer, quote, to send people in general. Quote, send people in Nigeria, one Oromo run up to the water. When they are more,
namummaan dhibiin ijaaree namni kun nama kennaa haa dhufee akka taa'u jedhanii ni jira. Kagan ammoo inni dhufee hoogganuufillee oduu fedhu warri sila isituu dhaabachuu qaban fuula deemee dhaabachuu qaban sun dhaabachuu dhabuurra. I did not feel that Professor Hamdeessaa wasn't the first president or the second or the third. When he was asked to come himself in OSA, there was already a lot of organized entities within the organization, right? And he came and he stood for election. So I'm guessing in their view. But what I wanted to actually leave as a legacy is that if this professor, this giant intellectual served the Oromo cause and his people, akin itti yaadannoo akkam ta'uu qaba wanti hagarra xiqqaa wanti tokkorraa wanti nu godhu qabu maal jennaan I wanted to make sure that me as president and the OSA board chair, Dr. Moa is here, I have to talk to him and say, we need to dedicate one of our conferences to remember his legacy, the legacy that he left behind, the legacy of scholarship. One, because Oromo keessa gahee ni qabu, konfereensii waldaa qorannoo Oromoo ka wala keessa waggaa bara kana nama sila akka Professor Muhammad Iborka gaaf inni buujjura sila guddoo konfeessinan ulfinni qabuufillee agarsiifna. Kagari ammoo akkuma reefu san jechuun yoo inni du'e awwaan isa du'isa sun qajeelchina. So I wanted to make sure that we have a conference that is dedicated to remembering his legacy, cementing his place in Oromo scholarship. That was the first decision that I have the prerogative as the OSA president to make that call on my own. But I wanted to run it with at least the president, the board chair, and with some of our friends and colleagues, and the idea was welcome. And in that conference, I thought that by the time we have that conference dedicated to remembering his legacy, we will have within a year 2 to 3 books written about his contribution to the Oromo cause and to the Oromo scholarship. And Kanaf conference, I hope by that time we will have a house maybe twice as sized by Ninama. Hakamu Jukaira Lamasadin, Umatigan, the Kabutan, Islam, Christianity, Wagafatan, Untumai, Ivaniga, Sideada, Kayotigan, and Kabra. I came to OSA, by the way, for second time. The second time, I did not come with an organized entity. I did not come called to serve. I stood for election on my own terms. I came because I saw that there was some division and infighting, and I saw it. It happened at my first club when I was serving. I said, I'm gonna run for election. And I did run, and I came back. I came back for second time, only because I felt that I had the duty to come and serve and right the wrongs. The wrongs, it is these people, the cause of people that we serve, the cause that Dr. Hamdeessaa did for. Tokuma Oromo, if you want that, not who is serving, but what the person that is willing to serve will do serving the cause. So, when I do, Professor Hamdeessaa, to regard to that. Nama ummata ufit jirat. What it became na God to Migala. Man could go to 1%, dying 90%. Bija Wabai, Lapa Wabai, Go State Wabai, Water Katie Wabai, Ufi Wabai, you ordered them to do Medina. When we just come up,
nama ummatu fiti wabati fiti ka ummata wabahu ikini dan abehawe jiru fa kesat wani tuda ka ufiti sun ka majin kan ufitan te jiratu ka in tudaga biya ummata yo taqaddamu kusatet Professor Hamdeessaa nama jiru isa guutuu ummata kanaaf kiristaanaaf jedhee jiraate ummata ofii tajaajilee kabajaan boqote kabaju guddaa isaaf qabnaa nama ummata keenya jedhee waan hedduu qabee waan dhabe ammoo akka tokkotti maqaa ummata keenya guudhee jennaa hora kuna galatoomaa deemana jenna. Marne public province Botani, Doctor is in order of now, mid-year OSA conference, Maka Professor Hamdeessaa Tusuu organize it up, Abdikam. So the Tautana, what the okay. Okay, while we go to Barbada, Professor Abbas Karana said, I thought I just want to Barbada away. Biyya keenyatti maguddoo akkanaa kana maatii qaba, ilma qaba, horeera maaliif haala keenya heritage civilization hin qabu jedhanii gaafatan. Baay'ee nu gaafatu warri biyyaa waa'ee Professor Hamdeessaa ilmaan hagam qaba, horeera guddinaan nu laallaranii viidiyoo kanaan haamee kanii barbaadna. Ilmaan qaba, ilma jabaa ilma kasaa qaba. So is introducing Barbada now. Andrew, the only son of Professor Hamdeessaa Tusuu, shares with his father a deep commitment to education and enduring values held in the highest regard by the Oromo people. Professor Hamdeessaa devoted his entire life to building a better world through justice, peace, and preservation of human dignity. In honoring his father's legacy, Andrew has respected the Oromo tradition by ensuring that Professor Hamdeessaa's send-off event is marked with dignity among his people. He graciously allowed us, allowed us with the Oromo, his people, to take the ownership of organizing a memorial event for his father. And this is a reflection of our collective consciousness, our collective identity as a family, as a group of people, as a nation, the Oromo nation, to say, Yaadannoo to your father, Professor Hamdeessaa Tusuu. We deeply, I just want to express that in public, we deeply appreciate and value the cooperation and the willingness for him to ask for the tradition and go along with the tradition. And not that only that, he facilitated every step of the process of preparing and planning to send his dad's body to his homeland, Oromia. His actions embody both the final love and the communal responsibility, ensuring that his father's legacy continues to inspire generations. Andrew, like Dr. Abbas earlier pointed out, is among us. I want ask him to come up front. And Urbano Kana, Nabiyana Elate Vijana Pudate, Hawasa Kenan, but Namular Punata. He is truly our brother. We want Andrew to know this. And going forward,
even though his father is not here, we are here for Andrew, as our brother, as our young man. So, Andrew, these are the people Professor Hamdeessaa labored day and night to liberate, to empower, and to be visible and exercise their human dignity in the world. So I want you to meet them, see them from the pulpit up here, and know that you're not alone, okay? It used to be just your dad out in the world, but now your dad is multiplied, not in thousands, but in millions, and we want to thank you for allowing us. You could have said, no, I have my dad, you guys are relatives or friends or cousins. I could do whatever I wanted and go through that like just typical Americans do. But if you ask, what's the tradition? We told you this is the tradition. You say, I'm going to do this. And for that, on behalf of this congregation and the entire Oromo Nation, I want to say thank you for your understanding and we are very. Okay, we'll go into the next session. Do you have the slides ready? If we're not ready, there's somebody who's ready. Ready? Okay. Let's hear it from Prof himself. Okay? Thank you. Can you up the audio, please?